I approached approximately 90 clients and 81 of them said no for this program. I approached 90 clients যারা relevant fit এই প্রোগ্রামটার সাথে 90% of them said no. 10% said yes, যারা এই যে Walton, Akij Group and others, right? But my rejection rate is 90%. My heartbreak is 90%. Sponsors, clients, reply দেয় না মেইলে, ফোন ধরে না, হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ সিন করে উত্তর দেয় না, এই অপমান আমার নিতে হয়েছে। And that's how life is, and that's what it is. So when you see, wow, heavy, it is full of rejection and heartbreaks and tension. যে crowd হবে তো, একটা স্পিকার যদি না আসে, when what you see as success is actually rejection story. But the difference between real success and rejection is this: অনেকেই রিজেক্টেড হয়ে চলে যাবে, বাট আপনার লেগে থাকতে হবে। সো তার মানে কি, দুইটা সিক্রেট রিভিল করলাম। নাম্বার ওয়ান, রিজেকশন ইজ পার্ট অফ দ্য গেম। অপমানিত হওয়া, পাত্তা না পাওয়া, পার্ট অফ দ্য গেম। ইউ জাস্ট হ্যাভ টু বি নেভার গিভ আপ, এক্স্যাক্টলি, পারসিস্টেন্ট। বিকজ আমরা শুধু উইনারদের উইনিংটা দেখি, আমরা শুধু ফেসবুকে স্ট্যাটাস দেখি, প্রমোশন পেলাম। কেউ কিন্তু এই স্ট্যাটাস দেয় না, আজকে আমার বস ইয়াসিন আজমান আমাকে বকছে। কেউ কি এই স্ট্যাটাস দেয় না। সবাই কিন্তু তার ভালোটা দেখাতে চায়, উইচ ইজ গুড, বাট তাদের লাইফও কিন্তু ফুল অফ রিজেকশন। বাট এই সোশ্যাল মিডিয়াতে সারাদিন সবার অ্যাচিভমেন্ট অ্যান্ড সবার অ্যাওয়ার্ড অ্যান্ড সবাই দুবাই ট্রিপ, চাকরি নেই কিন্তু দুবাই ট্রিপ আছে, হ্যাঁ, অল দ্যাট দেখতে দেখতে উই গেট ফ্রাস্ট্রেটেড অ্যান্ড উই থিঙ্ক, জাগেও ডনের লাইফটা তো হ্যাপি, এর লাইফটা তো হ্যাপি, ওর লাইফটা তো হ্যাপি, আমার লাইফটা এমন কেন? ইটস জাস্ট দ্যাট উই অনলি শো ইউ দ্য গুড পার্ট অ্যান্ড উই ডোন্ট শো ইউ দ্য রিজেকশন। সো কি দুইটা লেসন পাইলেন? কি নাম্বার ওয়ান রিজেকশন, সেকেন্ড হচ্ছে কি পারসিস্টেন্স, থার্ড হচ্ছে অলওয়েজ ইম্প্রুভিং ইয়োর সেলফ।